myself Rajprakar and you are watching News Movement English channel. Welcome to this channel. Have a look on these news. Barabani block PDCL activities. Tapas Sarkar 40 was killed in a road accident near Chati Raniganj in Barabani block. Like Rojgar, Churulia was still working in the survey department of BTCL company. He was seriously injured in two colonies near Barabani, Raniganj at 9:30 am. Doctor declared him dead after seeing him, after which BTCL worker came here to protest and immediately protest against the body and immediately showed it to his family. INTTUC leader Utpal Sinha came running after watching the protest for a while and then paid rupees 20 lakh the PDCL company. The GM of the company has been called so far but has not made any arrangement to come. There was another person with him. His name is Naveen Kumar. He is seriously injured after being first aid. He was referred to HLG hospital. दादा दादा ডাইরেক্ট হবে না সার্ভাইভ করি এজেন্ট ডাইরেক্ট এজেন্ট তো টেম্পোরারি আর এই হচ্ছে ডাইরেক্ট डायरेक्ट নীলেশ हाँ नीलेश सर ওকে দিয়ে করো নীলেশ তো না জানা ইয়ে আছে जमा না আমরাও বলেছি না মলয়দার সঙ্গে তো ডাইরেক্ট কোম্পানি কি বলে সিগাল কি বলে সিগাল আছে জিএম আছে সিগালের জিএম এখানে পেজেন্ট আছে তো কথা বল এই জামালদা আছে ওদিকে একবার কষ্ট করে একবার আসতে হবে বডিটা নিয়ে রয়েছি এখানে ওর বাড়িতে একটাই ছেলে বউ আছে ছেলে আছে দুই মা বাবা 2 লাখ টাকা কমপ্লেন ওরা একটা ইয়ে করে আর একটা ওর বাড়িতে চাকরির জন্য দাদা আর চাকরিটা তো মেন আমরা ওই জন্য বলছি এখন ফাইন আপনি যেটা বললেন সেটাই ফাইনাল আমরা যাবো दोनों आ रहे थे ऑफिस के लिए। हाँ हम लोग ऑफिस के लिए दोनों आ रहे थे। उसके बाद अचानक उधर से मांझी बस्ती तरफ 3 लोड आया बाइक में। अब पूरा स्पीड में आकर के हम लोग बीचों बीच में। अच्छा आप लोग कहाँ नौकरी करते हैं? हम लोग करते हैं तारा उसी कितना टाइम में हुआ रही घटना? तो ये हुआ लगभग आपका 9:40। हाँ 9:40। अच्छा तो आपका साथ में जो साथी था उनका क्या हुआ? वो वही चला रहे थे बाइक, तो मेरे रास्ता में गिर गया। वो भी गिर गया, हम भी गिर गए, दोनों गिर गए। उसके बाद से फिर उनका मुंह से ब्लडिंग होने लगा। फिर वो मैंने खाली आवाज़ कर रहा था, सेंस नहीं था। तब तक पीछे से पीडीसीएल में गाड़ी आ रहा था। आपका नाम? मेरा नाम हुआ नवीन कुमार। तो गाड़ी आप लोग का था पीछे में क्या? नहीं उसके पीछे से पीडीसीएल का गाड़ी, हमारा ऑफिस का गाड़ी आ रहा था, पीडीसीएल का गाड़ी जी। फिर उनको हमने रिक्वेस्ट किया ये एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से जल्दी लाइए। फिर पीडीसीएल का गाड़ी आप लोग नौकरी क्या पीडीसीएल में करते हैं? हाँ पीडीसीएल का अंडर में तारा उसी में नौकरी करते हैं।
तो वहाँ पर से फिर पुलिसियल का गाड़ी में हम लोग उनको उठा के लेके किलेजर हॉस्पिटल तक लाए। अच्छा, गाड़ी जो मारा वो पकड़ाया है? गाड़ी उधर ही स्पॉट में, गाड़ी भी वहीं पर है, उनका भी गाड़ी में है। वो ड्राइवर भी एक्सीडेंट हुआ है, वो ड्राइवर भी इधर ही किलेजर हॉस्पिटल में दूसरा गाड़ी में लाया। कौन सा गाड़ी था रहा? उनका बाइक, उनका भी बाइक था, इनका भी बाइक था। बाइक से मारा है। बाइक में हुआ? बाइक जो मरा उनका क्या नाम है? ये तो पता नहीं, पता ही नहीं है हमें। पता नहीं। जो मरा है आप लोग का साथी जो हाँ, मरा? वो तपस सर। Sankoria 29 September Raghunath Police Station on Tuesday provide financial assistance of 50,000, a total of 1 lakh in separate bank account in the name of two infant girls of a dead woman. These bank accounts were handed over to the deceased woman's mother Kalyani Bauri. It is noteworthy that the burning body of Lakhi Bauri, resident of Raghudi village of Nitoria police station area, was recovered by the Raghunathpur police from the toilet of Raghunathpur Super Specialist Hospital on 22nd of this month. Police source had revealed that the said woman had given birth to an infant girl in this hospital, but he had committed suicide. Due to mental depression, this woman and a half-year-old daughter Ayantika were at home. In view of this, Raghunathpur police went ahead and opened an account in the name of Ayantika and Maya Baudi, the two daughters of deceased, and deposit rupees 50,000 each for their names separately. Both the bank account passbook opened in his name were handed over to Kalyani Bauri, the maternal grandmother of the girls, at the Raghunathpur police station. IC police SDPO of Raghunathpur Durwar Bandhopadhyay handed over the bank passbook to the mother of deceased MLA Purana Chandra Bauri, Raghunath. Nituria, September 29. Prablia Colliery Manager Anand Prakash, Coal Mines Worker Congress Central Committee Secretary Hare Ram Singh and other jointly brushed account to prepare culture platform on Tuesday at Prablia Colliery football ground under Sodhpur area official. The foundation stone was laid. Representative members of various labor organizations were present on the occasion, including Ram Karesh Chaube of INTUC, Prablia Colliery Secretary Sanjay Singh, KKC Personal Manager of Colliery Chinmay Sengupta. It may be noted that last week the Coal Mines Worker Congress had staged a sit-in at agent office on the 9-point demands. Platform at the Prablia Colliery football around new view of this on Tuesday. The foundation stone was laid for the construction of culture stage with a budget of 3.5 lakhs. During this, KKSC leader Hare Ram Singh said that the need for culture perform was felt for culture activities of the religion people here. The earlier stage was destroyed due to lack of maintenance the last 3-4 years ago. The remaining movement in the storm also fell. With this construction, the religion people will get a culture platform to showcase their art skill. Culture efficiency present by religion people also provided new vigor and freshness in the lives of the worker. Barabani Block Food Inspector Officer of Barabani Block with 9 demands from Krishak Sabha, who was given the memorandum. Joy Tara Bauri, Tapan Das, Shyamal Manji was present after Robin
Sadhu YC Madi Food Inspector was given 240 new card forms. Pancheshwar Dalburdan number 8 panic in dozen of houses damaged due to drought in housing area Pandeshwar. There is a huge panic among workers due to sudden crackdown in dozen of houses in Dalburdan number 8 area of Pandeshwar area. Local says local residents are nervous due to landslide in mine housing area. Queued at 8 পেয়েছি যে একটা ফাটল ধরেছে, একটা ধসের মতন হয়েছে, সেটা নিজে চোখে এসে দেখলাম। আমার বিডিও সাহেব আছেন, আমার থানার ওসি আছেন, ইসিএল আধিকারিকরাও এসেছেন। দেখছি 40-45টা ঘরে ফাটল ধরেছে। তো আমরা ইসিএল আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা অ্যাসেস করছেন যে কেন এটা হলো, ফার্দার এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে কিনা, মানে ফাটলটা আরও বাড়তে পারে কিনা, সেটা যারা মাইনিং এক্সপার্ট আছে তারা দেখুন। আমরা বলেছি যদি ফার্দার আরও পরিস্থিতি Official Language Fortnight 2020 in Asansol Division Kavi Sammelan and Prize Distribution Ceremony in the final season Asansol 29 September 2020. Divisional Railway Manager under the able leadership of Sri Sumit Sarkar and Additional Chief Raj Sabha Officer cum Senior Divisional Safety Commissioner Sri Chandra Mohan Mishra and Raj Bhasha Officer Dr. Madhusudan Dutt held in the Asansol Division of Eastern Railway Raj Sabha Pakhwada 2020 as a final step today. That is on 2/9/2020 Vivekananda Institute Duranand held the Poet Conference and Prize Distribution Ceremony. Most of all the program were inaugurated in the Indian tradition with lamp lighting by Divisional Railway Manager Mr. Sumit Sarkar, Additional Divisional Railway Manager Mr. Mukesh Kumar Meena and guest poet. Additional Chief Official Language Officer Sri Chandra Mohan Mishra said in his welcome address that in the festive atmosphere of official language Pakhwara, a warm welcome from the official language team of the board to all of people Sudhi Police. और देखा कि आज हमारे यहाँ के जो कमिश्नर्स हैं उनके द्वारा हम लोगों ने ब्रांच को डिजाइन किया है। Barabani block Madanpur Kali Mandir under Panchera Gram Panchayat is worshipped at Shiv Mandir. Pratnan Sarthi Mukherjee, youth block president of Barabani block, was present and Puja Home Yajna hall today. Kalyaneshwari Religion Committee of the Trinamool Congress took the initiative to fill the hole on the main road from Kalyaneshwari to Maithon with Maharam Kalyaneshwari. The main road from Kalyaneshwari to Maithon has been dilapidated condition for several years. Large potholes on the road after the news about this road has been published many times.